Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le React Nintendo Direct du 9 juin. On va voir ce que vont nous proposer. Alors moi j'attends beaucoup, surtout des informations sur le prochain Fire Emblem, peut-être sur Splatoon, le prochain Splatoon Riders. J'attends beaucoup des 40 ans de Zelda, parce que jusqu'à maintenant on n'a rien eu hein, pour les 40 ans de Zelda. Peggy 18. Ah bah ça commence direct. C'est le générique. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Puis j'attends beaucoup de voir ce que vont proposer les autres développeurs aussi sur la Switch 2. Et peut-être un peu plus d'exclus Switch 2. Ce serait bien. Minasan konnichiwa. Il dit bonjour tout le monde. Nintendo Direct の案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは Nintendo Switch で発売するタイトルをご紹介します。 Ok, donc il y a encore des trucs sur こちらをご覧くだ Switch さい。 1. Bonjour. Bip. Je m'appelle Lecturina et je suis principalement connue pour mes compétences en lecture à voix haute. Bip. Ça va être quoi ce truc? Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le jeu Rhythm Paradise Groove. Bip. Ah putain. Ça c'était marrant comme jeu sur la Wii. J'ai jamais trop joué à ces jeux là mais apparemment c'est chaud hein. Et c'est assez fun hein. Rhythm Paradise Groove. Playing this game is pretty simple. T'en as loupé au moins 20 d'annonces là Gabi. Just get into the groove and press T'as the loupé les correct 40 ans button. Zelda, t'as That's loupé le all there prochain is to Mario, it. le prochain Donkey Kong. But it's not always the FF17. same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. Oui, c'est la 2, première 3, annonce. 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA, BA, and a healing spell with B down A, B down A, like that. So you really want to fight, huh? Ces jeux-là, ils ont l'air d'être tellement durs en vrai. Foes you face. Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove 2 hits juillet. Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Heureusement également jouable ご sur 覧い Switch ただい 2. たリズム天国ミラクルスターズは Nintendo Switch のタイトルですが、もちろん Switch 2でもプレイいただけます。 Bon après, franchement pour une première annonce, j'aurais pas mis ça comme jeu, hein, personnellement. J'aurais mis un petit こ truc こ qui... からは Nintendo Switch 2または Switch 2と Switch の両方で発売するタイトルをご紹介します。
Ouais, encore des jeux multiplateformes, donc encore des jeux mal optimisés pour la Switch 2. Qui seront pas ouf. Master the way of the sword. Tu vois pas. Putain, celui-là, je l'aurais tellement pas sorti sur Switch 1. Elle aurait fait tellement tousser la console, je pense. Is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. Ah ça, globalement, je l'aurais pas sorti sur Switch 1. Hein. Master these techniques to strike down the enemies in your bah, moi, je le prendrai sur PC, hein, quoi qu'il arrive celui-là. Only armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Ah ça, on l'a vu au Game of Fest, du coup. Donc, Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan. Seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious lifeforms called the Nativa. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. C'est eux qui ont une qualité de merde ou c'est moi qui ai une qualité pas ouf? Parce que j'ai l'impression que c'est moche les images. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Blast off in the 2-player co-op adventure Orbitals. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using game share. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the glade of dreams in this bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using game share locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st.
It's a great day for a big Oula, ça va walk. être quoi encore ce truc? Get lost with friends in this online co-op Big walk. walking and talking adventure. Set off through a peaceful world, brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend Balade and kick simulator, it mais into si the tu te fais ocean. chier, tu peux inviter 4 potes pour se faire chier en même temps que toi. The usual stuff. C'est un You can peu ça also que je use vois le mouse truc. controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Mhm. One Piece. Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. One Piece, grand gourmet. Cook up Hey, recipes Gabi, with t'as attendu Sanji. Pirate Warrior 5. Bah voilà, t'as un jeu pour Craft One the Piece. menu. En attendant. Decorate it to your liking. Then serve your customers as Oui, you oui, je run the rigole, mais restaurant. en vrai, c'est... By ça peut être searching rigolo, for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You Ah bah can moi, make all les jeux de sorts of c'est un petit jeu de delicious gestion, hein. dishes. Spend Donc, in-game money les to jeux de change gestion, up c'est the toujours un peu restaurant's rigolo, hein. interior. And Ça expand change de it la to bagarre, hein, attract pour One even Piece. more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse 400 controls personnages, are quand même also pas mal, hein. supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October Mais ils 23rd. disent pas si c'est des exclusivités Switch, tu vois. Oh, Pokopia. Un DLC. Vous l'avez, vous, Pokopia, au fait, ou pas? Les gens, sur le chat. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. Ah, mise à jour By gratuite. using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Plant grass. Build structures. C'est bien, du And coup, expand Pokopia your ou pas? towns underwater. Je sais que c'est comme du Dragon This free Quest Builder, update is mais bon. scheduled to release in August 2026. Même si j'aime pas trop la gueule du personnage, si c'est cool à jouer, And there's more. The Pokemon peut-être qu'un jour que, quoi, mais Expansion parce que Pass j'aime bien les DLC builders, is on les the Dragon way. Quest Builders en vrai. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. Après, c'est bien une The petite mise à jour Pokemon gratos. Pokopia Expansion Pass paid DLC En plus, c'est will be disponible available aujourd'hui, later les gens. today on Nintendo eShop. Profitez-en! Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 and Part 3 will launch at a En later plus, ça sera en date. plusieurs Look out parties. for more details in the future. Ils aiment bien faire ça, Nintendo, en vrai, maintenant, les packs d'extension comme ça. Hein. Oh. Pokémon Vague? 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって C'était encore pour 新た Pokopia. な世界が広がるココアポケ C'est モンを Tecmokoe qui font ça. 続いてはこちらをご覧ください。 On veut du cul. Ah.
This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Allez, une date de sortie là, s'il vous plaît. Parce qu'il a l'air d'être cool en plus celui-là. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lida, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. J'aime bien la reprise qu'ils ont fait de la musique de Fire Emblem. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Faudra que je vous les fasse en let's play certains Fire Emblem. Surtout les derniers, je pense. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Je pense que c'est sorti sur GBA, tout ça, un peu osef, tu vois. Bon, moi, les jeux sur Switch, voire même GameCube. Mais il me donne envie, celui-là. And guide the living to salvation. How did it feel? To upheave the world. Elle, je crois que c'est l'antagoniste. Be gone from us. The darkest dark. Fire Emblem ファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のダグザコレクションも発売しますのでお楽しみに。続いてヘッドラインをご覧ください。Welcome to the next level of ninja battles. The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. Je savais même pas qu'il y avait un Ninja 1. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. Je connaissais même pas. You can also blow a bubble to float in the air. Ouais, c'est un espèce de battle royale, quoi, non? With weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. Voilà, ça va être moins axé PVP pour le coup. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The DK Challenge barrels in. Oh. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out ones geared for beginners
or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until ça va, il y a quand September même 1st. pas mal de temps pour le faire en vrai. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. From the creators of Vampire Survivors. Ça va être machin crawler là. The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, cast a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. 8 joueurs sur la même map, ça commence à faire beaucoup en Final vrai. battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu plus, il y a Kaisen un côté series appear. PVP. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far. Or Puis go it alone Juno against machin truc là, computer-controlled c'est pas ma tasse de opponents. thé hein, comme manga. Exercise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon Jujutsu launches Kaisen, on là. Nintendo Switch 2 Ça this year. non, c'est sans moi ça. Ça c'est pas. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming Lords of the darkness Fallen 2. devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Ça, je Test dis your pourquoi mettle pas, mais against je pense que towering ce sera plus sur PC abominations aussi. on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Lies of P. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical C'est le jeu puppets complet. and seek the cause Le jeu de of this base avec le upheaval DLC parce while que Lies of confronting P your n'est own jamais sorti sur humanity. Switch. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies Voilà, of c'est Switch P 2, hein. Complete Edition, which includes Overture, a Donc, prequel ça m'étonnerait expansion qu'il y ait to the Switch main 1 game, dedans, hein. launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of Ça, demons pareil, and epic bosses. Pull off pense autant y jouer stylish sur attacks, PC, ça, hein. dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop.
enter a mystical era deep in Japan's past. Ah, Marumasa Blade. Determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke. Ça c'était bien Marumasa Blade. Business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Début 2027, ça j'ai hâte. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Not only that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first Bah game. moi qui suis curieux de découvrir la saga, ouais c'est pas mal qu'il les ressorte sur Switch 2 du coup. Je pense que je prendrais plus facilement les versions Switch 2 du coup. C'était mieux que de les faire sur, console pro. Émulateur. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. Bon, après, on a du temps avant que ça sorte. Xenoblade 3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。En plus, ils rajoutent des trucs, donc autant prendre ces versions-là, oui. 新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。アニマは世界の源であった。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよ。En tout cas, il est joli celui-là. ここがリューコス。その石はアニマ晶石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。Parce que chaque Xenoblade, on est d'accord que c'est des personnages différents à chaque fois. En fait, c'est Harry Potter dans Xenoblade celui-là. Mais... Non, ou c'est des histoires qui suivent quand même. On retrouve les mêmes personnages dans chaque Xenoblade. 騎士って人殺しの職業で奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。 Ah, mais ce que je veux dire, c'est que tu contrôles pas par exemple Shulk dans les 3, etc. etc. 生と死も全てはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ、始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Il a l'air d'être sympa celui-là aussi.
Ouais, bah, ça c'était logique 2027. 新たに始まるゼノブレイド・ジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Welcome to Woohoo Island, Ouais, home nouveau to all sport. kinds of sports. Dans Coming la to Switch Nintendo Sport Switch 2. 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. There are 12 sports to choose from, all Wow, with intuitive this is motion fun. controls. Let's go over them. Punch, T'avais hier. guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your Le tennis opponent de on their table. toes. In table tennis, aim for the center of the En gros, target c'est Wii Sport and Resort, let quoi. that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, and spike in volleyball. Bon, pour le moment, il n'y a pas vraiment de trucs inédits par rapport aux autres, la saga des sports, on va dire, Wii Sport et compagnie. Pass and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one Ah thumb si, il y a la and bataille hand de your pouces. opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop plane. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. Ah, la gueule du mime. Autant utiliser les personnages du jeu, hein. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch En vrai, Sports c'est pas mal. launches exclusively on Nintendo Switch 2 October 20. Je suis un peu moqueuse, mais c'est pas trop mal. Ça, c'est le genre de jeu que je suis capable d'acheter, hein. Quand même, hein. Nintendo Switch Sports Resort がスイッチ2に登場します。Bon bah. 収録スポーツをすべてご覧いただきましたが、せっかくなので Après, je me doute que s'ils annoncent un truc Zelda, ce sera à la toute fin, hein, mais... Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. はい、指相撲。よろしくお願いします。はい、指が動いてますね。こういう感じで。よろしくお願いします。はい。はい。お、いきなり。あ、ブレイクされました。では。よし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。Il est à fond là, Kazuki. ちょっと軽く汗かいてきましたね。 Heureusement qu'on voit le jeu qui joue, hein, parce qu'on pourrait croire qu'il fait autre chose. Hein. 爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。余計なことに来る。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。En vrai, ça a l'air d'être chiant comme jeu. これで、弾かれましたね。ああ。やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。Oh, t'inquiète pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit hype de ce jeu.
Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Après, c'est quand même bien parce que ça, c'est des jeux qu'on a vus sur Summer Game Fest pour d'autres supports. C'est quand même bien qu'on arrive à les avoir en même temps sur Switch 2. Même si moi, je vais privilégier les autres supports pour certains jeux. C'est vrai qu'il commence à casser un petit peu le truc du... on est obligé d'attendre 6 mois avant d'avoir la version Switch. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Ah ça c'est un jeu pour Gabi ça. Join the party with over 40 character-themed mini-games and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29. Ça, Gabi l'achète Day One. Down there and finish the job. Star Fox. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals. J'aime bien l'image. J'aime bien ce que je vois là pour le moment. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. En vrai, il a l'air cool. Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Ça, si ça sort sur PC, je prends. Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch. Pareil, en octobre, il y a pas mal de jeux du coup. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Comme j'ai compris, les autres personnages ne sont pas forcément jouables, c'est juste des invocations. Des espèces d'invoques. C'est des attaques spéciales où ils spawnent. And puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid,
colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Ah. Prepare for... Oh, Dragon Quest. Monster-filled adventure. Ça va être le 4, non? Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. Je sais plus si elles viennent du 4 ou du 5, elle, à chaque fois, mais... Spot a monster you fancy. Scout it. J'ai jamais joué à la série des Monsters. Win it over and it'll fight by En vrai, ce serait l'occasion de découvrir avec celui-là. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes. Parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait Dragon Quest 11, j'ai envie d'en faire d'autres, hein, Dragon Quest. Hein, et découvrir un peu plus la licence. Hein. Adventure is calling. And it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters. 3 décembre. Ah, peut-être que ce sera le premier Let's Play 2027. Allez savoir. Clin d'œil, clin d'œil. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Ouais.いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Hey everyone, here is some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. Après, j'espère qu'il faut juste pas avoir joué aux autres pour comprendre l'univers. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. J'espère qu'il y aura une démo quand même. Extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. Pour me donner une idée, parce que ça me ferait chier de foutre 70 balles sur un jeu que je trouve au final pas ouf quoi. Another that slices through enemies. Mais il a l'air d'être sympa quand même quand tu le regardes comme ça. And more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Ouais, ça se trouve, il y aura peut-être du multijoueur en coop, hein. The mechanic will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle.
Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. Ah, il y a Splatoon Raiders le 30 in the juin. smart device app Nintendo Today, Notez-le. see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、鶴見連合にちなんだ新色の Ouais, des John Cohen juste, ますので、 juste avec deux pauvres couleurs sur le côté, tu vas payer 100 balles. ご覧ください。 Allez, là, un truc de ouf. Pikmin? Ah non. C'est quoi ce truc? Deltarune. C'est vrai que c'est une suite à... Merde, j'ai perdu le nom. Undertale, merci. Faudrait que je le teste, Deltarune, un de ces quatre. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates. Je crois que c'est un gameplay assez proche de Persona. Known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. Encore heureux qu'on peut retransférer nos mondes de la Nintendo Switch. Minecraft T'imagines la douille? launches on Nintendo Switch 2 this year. Ah, FF14. MGS4, ouais. Les ateliers, pareil, ça c'est des jeux qu'il faudrait que je vous fasse un jour, les ateliers, parce que ça c'est cool, les ateliers. Ah bah j'espère que ce sera quand même sur les 40 ans Zelda, parce qu'on a toujours rien. Alors le jour où le Metal Gear Master Collection volume 2 sort, vous pouvez être sûr que vous allez vous en bouffer. Hein. Il risque d'y avoir un marathon Metal Gear. Bah s'ils annoncent pas de trucs Zelda pour les 40 ans, c'est scandaleux. Hein.
Même si c'est pas la licence la plus lucrative de Nintendo, Zelda. Même si elle fait partie des plus populaires, c'est pas la plus lucrative. Ce serait scandaleux. Par contre, je serais curieux de voir comment ça joue quand même. Comment ça, est-ce que ça va donner FF14 quand même sur Switch 2. The battle of light and darkness approaches. Kingdom Hearts. Il y en a un qui va bander là. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. Après, j'ai envie de te dire, si tu l'as fini sur Nintendo Switch, pourquoi tu rachèterais le jeu sur la Switch 2? A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. This world is very complex. 私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Mais c'est quand même bizarre qu'il l'ait pas annoncé ailleurs que le. C'est quand même bizarre qu'il l'ait pas annoncé ailleurs sur le Game Fest et compagnie. En tout cas, elle a l'air d'être beau. Il a l'air d'être plus mature là, Sora. Bon, par contre là t'as Dingo Donald, ça a l'air d'être give up hein.いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。こちらの映像をご覧ください。Zelda. Long ago, there was a land. Ah, Zelda déjà sûr, mais quoi comme Zelda? By beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. OT, très certainement. Within it, an ancient solitary Normalement, ça avait leak un remake de OT. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy. Encore un remake. Who did not have a fairy. OT, il a pas vraiment reconnu un vrai remake, hein. Ça a juste été un portage 3DS. Hein. Sur 3DS, il vaut mieux parler de remastered que remake.
et sort cette année, du coup. Zelda の伝説、時のオカリナが Alors ça va être une exclue Switch 2 par contre. 蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので。 Attends, il y aura certainement un Zelda Direct. Je pense qu'ils vont faire un Zelda Direct d'ici peu. ご視聴ありがとうございました。En vrai, pas mal de trucs cool. Et franchement, le Zelda OT, là, même si on n'a vu qu'une image, j'espère juste un truc. C'est qu'il ne sort pas un Breath of the Wild. Avec le OT. C'est tout. Voilà, c'est dit, c'est tout. Mais non, c'était cool en vrai. C'était cool. Pas mal d'annonces intéressantes, franchement. Bon, après, il y a beaucoup de trucs qui risquent d'être multiplateformes, donc je prendrai forcément sur les plateformes les plus adaptées pour moi. Oui, non mais... vu le... Non mais t'as pas compris, Gabi. Je parle du gameplay. C'est bien le Link de OT qu'on a vu, c'est un Link enfant, qui va devenir adulte aussi, à un moment donné. Il y aura toujours ce système de grand-petit, mais niveau du gameplay, j'ai pas envie que ce soit un monde ouvert à la Breath of the Wild, c'est ce que je dis. Ce serait trop chelou, mais vu que les gros forceurs aujourd'hui, ils jurent que par ça, que par Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Puis de toute façon, on sait très bien les choix douteux de Nintendo à l'heure actuelle, hein, donc on verra bien. De toute façon, je pense que je ferai un react aussi du Splatoon Riders Direct. On va rester aux aguets, l'équipe, pour un Zelda Direct. Donc voilà. C'était cool. Fire Emblem, tout ça, franchement. Je suis hype. Bon, les gens sur YouTube, on va vous laisser là. Puis les gens sur Twitch, bah, on va continuer nos activités habituelles. Hein. Des bisous YouTube.